مساء الخير، صحفتكم et مرحبا بكم في le 9e webinaire de Sahratech. Sahratech, un programme ramanesque qui a pour objectif d'offrir un canal de communication à tous les professionnels et experts nationaux et internationaux et vulgariser les concepts essentiels et les sujets d'actualité. Je profite toujours de cette occasion pour remercier toute l'équipe Algeria Startup Challenge pour les efforts fournis et le travail pertinent. Ce soir, nous allons traiter une thématique qui intéresse tout le monde, à savoir la 5G. Tout le monde se plaint de la qualité de la connexion en Algérie et nous savons que ce sujet de la 5G fait actuellement l'objet de batailles en matière de leadership de la part des grandes nations. Quels sont les avantages et les inconvénients du déploiement de cette technologie son implication sur l'économie globale et celle des nations, les implications hautement technologiques qui en découlent notamment sur l'intelligence artificielle, Internet of Things et Big Data. Pour nous en parler, nous avons l'immense privilège ce soir de recevoir Dr Mourad Bouaj, dont le parcours est très impressionnant. Il incarne à lui seul les symboles de la réussite grâce à la volonté, le travail, le sérieux et l'acharnement propre à notre jeunesse algérienne. Dr Bouaj, مرحبا بك صحة فطورك. مرحبا بك. مازال ما فطرناش، رانا زوج ونص 23 تاع سيليكون فالي، تاع سان هوزي كاليفورنيا. راني في الويست كوست تاع امريكا. Il est 14h30 chez vous en principe. 2:39 yeah, 2:39 p.m. Ok, super. Donc, مرحبا بك Dr Bouaj معنا ce soir. Et permettez-moi de vous présenter rapidement et je vous laisserai la parole pour entamer votre intervention juste à la fin de la présentation. شكرا جزيلا هدى. Dr Mourad Bouaj, un Algérien chercheur à la Silicon Valley, est l'un des chefs de département de recherche chez Yahoo à la Silicon Valley, Performance Engineering, tel est le nom de son laboratoire. En 2003, il décroche son ingénierat et son magistère en informatique fondamentale à l'université Mohamed Bougarra de Mendes. Il s'envole vers la France afin de pouvoir poursuivre ses études, où il décroche son doctorat en 2010 dans la spécialité microarchitecture. Il prépare son post-doctorat à Paris 5. Une occasion s'offre à lui pour traverser l'Atlantique et se préparer à un autre post-doctorat aux USA. Ensuite, il s'envole vers Canada, où il prépare un autre post-doctorat. En 2012, il termine ses études et commence à travailler chez Yahoo dans la Silicon Valley et Verizon en 2019 en tant que directeur de l'ingénierie de performance pour l'optimisation matérielle et logicielle des centres de données, la 5G et l'intelligence artificielle. Dr Bouaj a toujours été très impliqué et très respecté dans sa communauté, raison pour laquelle il a été nommé président de l'association Algerian American Association in North California, qui existe depuis 1992. Association très active dans la Silicon Valley et qui vient en aide aux Algériens et organise des événements culturels et anime un réseau professionnel pour l'inclusion des jeunes diplômés algériens dans les grandes entreprises. Élu meilleure association algérienne aux USA. Dr Bouaj est passionné par les AI projects, la 5G, les startups et il a créé sa page YouTube Moubachir Silicon Valley. Très concerné par tout ce qui touche à l'Algérie, il organise également des bootcamps à l'attention des jeunes universitaires algériens. Avec ses collègues M. Mohamed Sanoussi et Mme Sawsan Chinali, avec la crise du coronavirus, il organise cette année le premier bootcamp virtuel avec le plus grand nombre de participants et de collègues scholars des Algériens de la diaspora sur les 4 continents, dont Prof Bachir, Cheddardi, Qasim Habba ou encore le prof Mlikchi qui travaille à la NASA. Avec Algeria Startup Challenge, nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec ces têtes de notre belle diaspora et accueillons l'un de ses meilleurs ambassadeurs, Monsieur Mourad Bouaj. Donc, marhaba bik encore une fois, Dr Bouaj, et vous pouvez commencer, nous sommes prêts quand vous êtes prêts. Shukran, thank you very much. Thanks for the Algerian Startup Challenge for this opportunity and giving us this space to maybe talk about our stuff, things that we are doing here in the US. And I will be very happy to talk about the 5G and its impact in Algeria. I'm going to talk about different aspects and what's this new technology, how it's going to impact the world, and also how it's going to impact Algeria in the future. So my presentation is going to be 5G
and its impact in Algeria. Thanks for your the presentation or introduction. A very good overview. Some stuff that actually can build any personality, and I think is going to inspire maybe people. And I'm still Inspiring, actually. yeah, I'm still following my dream. I don't think that it's going to be a long way to get the biggest dream, and it's going to be how we can develop our country, Algeria. Thank you. Thank you. So Okay. I think we are ready to go. Yeah, I think I don't need to go through what you said, Huda. Have a bachelor degree computer science, Boumerdès, and then master degree co-direction with the University of Perpignan in France. PhD in computer architecture, Perpignan. 3 postdocs. The latest one was in embedded software the research lab. And I started as a senior performance engineer at Yahoo in California. And now I am a performance engineer and artificial intelligence manager at Yahoo Verizon. Verizon, for people who didn't know, bought Yahoo like in 2016. Verizon is or Verizon Wireless is an American telecommunication company which offers wireless product services, and for instance the 5G, which is the biggest technology, and Verizon is the leader of 5G and the first operator here in the US and some countries in the world. So I am going to talk about the experience, different projects that I work in the Verizon, and then we'll take some little bit of abstract of what I did and try to link it to how this can help Algeria in the future with the technology that's going connected to be with the new technology 5G network or wireless or internet. As Huda said, I have a Mubashir Silicon Valley YouTube channel. These people who didn't subscribe, you can go to YouTube and search for Mubashir Silicon Valley. You'll find different presentation interviews with our diaspora. Actually, 1 year ago, I did a presentation or a video in Mubashir Silicon Valley YouTube channel about 5G, how the 5G is going to do a revolution in the world, specifically for Africa and Algeria. Everyone is talking about this new technology and how it's going to impact not only Algeria but all Africa, especially in connectivity. How we are going to solve this problem of connectivity, and everyone knows about the problems that we have, especially the bandwidth that we have in Algeria. Biggest problem, as you said, Huda, in your introduction, that I'm working with people, my friend Dr. Snoussi and also Dr. Shiddadi, to prepare a home camp. The home camp, the biggest challenge is actually the internet, and hopefully in 15, 16, and 17, we are not going to have or face this issue of internet, and that people in Algeria, we have more than 15,000 people that are going to watch the lives in Facebook and YouTube. Hopefully they will have enough internet or enough bandwidth that they can see all what our scholars, professors, and doctors can present through this home camp. So my agenda today is going to be the big data highway, because everything will start with the data. We have this connectivity because there is a data that we need to work with and manipulate. I call it highway because this is our keyword within Yahoo. So the circulation or manipulation of the data is actually exactly how like a highway, autoroute. So we were talking before about data, generating a lot of data, and this data became a big problem, and the big data is actually a problem. How this big data can be solved, or how we are going to take advantage of this data, we need two things. How in Silicon Valley people work about or talk about artificial intelligence, and then also they talk about 5G or connectivity in general, because if we would like to take advantage of this big data, we need to work with artificial intelligence and work with high bandwidth or maximum of connectivity through the 5G.
5G currencies. The 5G currencies is actually a very good presentation that invite people to go and look for our CEO or CEO of Verizon. He's talking about this. There are 8 currencies of 5G, how this 5G technology can impact and can help the technology today, not only the factories, but our life. It's going to have a big impact in our life, how it's going to be. So he was categorizing 8 currencies. I'm going to talk about them today. 5G, the technology, was the difference between 2, 3, 4 G and LTE, and what the 5G is adding and what they did to change it for a new technology. And then I'm going to talk about the biggest, maybe the topic that everyone is talking about, is the convergence of 5G networks with artificial intelligence to solve the big data problem. And the last topic is going to be how 5G can help Algeria. And this is, I think, why I am here today to give this presentation. And hopefully all Algerians, they can see this and they can maybe get some message, specific message through my presentation. Einstein and a lot of scholars. Me, I love to give quotes through our scholars, through our Algerian scholars, because عندنا علماء في الجزائر وأنا فخور جدا أني نعرف هذا البروفيسور نور الدين ملكشي and he's going to be part of my of our home camp starting in May 15th. So Professor Nuruddin Malekshi, he said, and I think he had this presentation 2 weeks ago, and there are some questions. One of them is very interesting. So the question was how you can build a great research and development platform in Algeria. His answer was straight to the point. We need to build data centers first and fix the problem of connectivity, or build a highly connected data centers with great internet that can facilitate the communication between the data center data and also between people. So data center will serve research in different fields, anything like healthcare, education, energy, agriculture, and much more. So I think the priority number one, if we'd like to build a very, very good research platform in Algeria, is to build data centers and fix the problem of connectivity. And the 5G is an opportunity that we can deploy. Just to explain for people who are watching my presentation, 5G wireless, not fiction, just to present a better way of doing connection that we have, just better connection to use anything. I mean, any idea that you have that is connected to the data, better connection, then 5G is going to be kind of a solution to make it faster, to make it better, and to be performant in anything that you are doing or where you are going to apply this connection. The big data problem. Just to know that the world's data will grow 10x in 10 years, and we are using only 1% of this. So believe it or not, it's going to be this increase and maybe more. It's going to be exponential every year, and we have a lot of source of information, or a lot of source of data that can generate. My talk is the data now today, because it's going to be a video that you're going to put it in Facebook and social media. It's a data, and it's going to grow the social media, but I don't know how much is going to be 1 gig, 800 meg. This is just an example. And just think about how many people that are doing a presentation at the same time. So it's a big wave. This wave, or موجة البيانات in Arabic, I would say, it's average of internet users 1.5 gigabytes every day in 2020. Autonomous vehicle, they can generate 4 terabytes of data. Connected airplanes, 5 terabytes every day. Smart factory, 1 petabyte of data. And cloud video provider, it's 750 petabytes of data. How we are going to use this data? Of course, it's interesting to use this data because it's very important in business insight, operational insight, and security insight. So how we are going to use this data? Except using artificial intelligence, best connectivity, is going to be very, very hard for us to use this data. Data are synchronous, means that if you generate them, you need to use them as soon as possible because they will become old and then they don't have any value. Some data that you can store them and then use them later. And
which is very interesting, but how we are going to use all this data and understand this data. Because the raw data is the most complicated process in artificial intelligence to pre-process them. 5G in action. 5G is going to be one of the solutions. We are going to use this data and communicate. Everyone is using his smartphone to connect to other people. Some people that are using wearable, all this is going to be connected to a cloud, and this cloud is going to generate data and more and store them, and that there's a huge hardware behind to store this data. So what's the 5G? The 5G is actually the next generation, the wireless network. In 2G, we were talking about cellular communication. And then the 3G, we have the introduction of data, which is a big revolution, where we can use data. Smartphone. So other than calling, you can use your phone for internet, and you can connect your phone to internet and generate some data, or connect to different websites, or the application revolution. In 3G, we started with the application revolution, where you have applications that can be installed not only in your computer, but you can use it also, or install it and use it in your phone or smartphone. This is from where we get the smart aspect of our phone. 4G, the idea is to make this faster, how we can get faster internet and use this data. And the 5G is going to be another evolution where everything is connected, reactive, smart, and connected devices. So the 5G will provide higher speed, greater capacity, and lower latency. So this is two keywords that you need to remember today. It's the greater capacity, low latency, and high bandwidth. So we'll be capable also of supporting billions of connected devices. With wireless, we have only maximum 50 objects or devices that can be connected at the same time. With 5G, it's going to be unlimited. This is the biggest revolution for this technology, where you can use anything, anywhere, and it's going to be the booming of anything which is connected to artificial intelligence, Internet of Things, smart devices, autonomous cars. All these things, it will be managed and connected through 5G. So it distributes the intelligence through everything, which is part of the network. If we compare the 4G versus 5G in speed and capacity, we are at the speed of the 4G LTE, the technology, the actual technology that we have, the one that we have before the 5G, is less than 1 gigabit per second for speed, and 100 megabit per second down to 50 megabit per second up. And the 5G is actually multiplying this by 10. We are going to talk about 1 to 10 gigabit per second, which is 10x, and then 1 gigabit per second down to 5 megabit per second up for capacity. So we are going to have more bandwidth, and everyone is talking about the virtual reality, extended reality, where everything is connected to the cloud as well. This is why, because we have this huge bandwidth that we are going to take advantage of it through 5G, and the ultra low latency, which is very, very helpful for any autonomous car or automated vehicle. This is our CEO. His name is Hans Vosburg, CEO of Verizon. In 2019, he was part of the biggest conference, actually, the Consumer Technology is one of the biggest, huge conference in the US. They invite speakers, and a lot of companies that they actually present or their technologies and also their product. So he was there to do a keynote about the 5G, what we are expecting from 5G, and he was introducing these eight currencies of 5G. The first couple of currency, or two currencies, throughput and service deployment. So 5G is the enabling network for the true Internet of Things. Everyone is talking about Internet. I think I heard this term maybe 10 years ago, but no one is using it really in reality except specific factories. And we still have this limit because of connectivity. With 5G, it's going to enable the trigger to use the Internet of Things in a very, very independent way in manufacturing, retail, transportation, utilities, and entertainment.
So 5G is going to enable this with augmented reality as well. Latency and volume. 5G to reduce the latency from 40 to 50 milliseconds to under 10 milliseconds. So this response time is going to be lower or equal to 10 milliseconds, which means that Verizon is estimating the square kilometer of 5G network carrying 10 terabits of data without degradation. Of course, it's good, but at the same time, we are going to generate huge, tremendous amount of data, which can be generated through the medical centers, sport arenas, airports, cities. If we are talking about smart cities, to be able to accomplish a lot of services for a population, either for within the same city or even for the country when all the cities are connected. The third one is mobility and connected devices. We're talking about mobility, we're talking also about connectivity as well. So 5G devices can fully utilize 5G network while physically traveling up to 500 kilometers per hour. So it's huge speed that can has impact on high-speed railways, driverless vehicles, and supply chain, and factory, different stuff. Enable reach into smart street lights, providing all the neighborhoods with a real-time security monitoring, intelligent parking, smart cities. All these things is going to be ensured by the mobility and connected devices or sensors used by the 5G, where all the objects are connected to each other. Energy and efficiency and reliability. This will be a huge impact, especially in Algeria, because we know that Algeria is one of the biggest country in energy producer, or Algeria as energy producer. 5G will have we are going to save a lot of energy at the same time. It's up to 90% lower than any previous technology or 4G, 3G, and so on. So this is huge. It's going to be these are the currencies that our CEO was talking about, and then I think these are things that are going to impact our future in terms of connectivity and mobility. So the 5G, as I said, with autonomous driving cars, we have like 1 gigabit per second every time. Smart hospital, 4,000 gigabyte per day. And connected factories, 1 million gigabyte per day. All this data, we need to use them, and we need to find a way or solutions to use them, especially when we have a very challenging world, healthcare. Everyone knows about this is why we are doing this virtually, because of the coronavirus, and we have a big challenge in healthcare, how we can use all this data around in any cases we have, especially in the US or outside the US, how we are going to communicate this data in very small amount of time, and then try to save some lives through the connectivity. The 5G technology, everyone knows about the analog radio wave and the digital radio wave. So the analog is kind of old one, and then we move to the digital one with the booming of internet. And where you have this architecture, a simple architecture where you send the signal either with analog radio wave or digital radio wave, and then you have a receiver. Usually you receive things analog type of data, and then the receiver, the smartphone, is going to take care of how to do digitalization of this data. With the 5G, we are talking about which we call millimeter waves. This is this a little bit technical here. I would like just to give you a brief idea about what's changing in the technology with 5G. So with the millimeter wave, it's extremely high spectrum where we have a compact wavelength, easily blocked by environment, created the necessary new small cells. You are talking about the small cells that maybe make a difference when you see the antenna or the radio antenna between 5G and 4G. This is how it's going to look in the future, instead of you having this 4G weird, a little bit not good for the environment antennas, where you just put more and more antennas for better signal. We are going to move to something very clean and beautiful with the small cells. So it's lower to the ground, compact component, fashions, rural coverage difficult a little bit, and then many more radios that can be connected everywhere. So we have also the architecture where we have, which we call the beamforming, where we move from omnidirectional to receiver directional, which means that we dedicate
the signal to specific smartphones or any connected devices, and this will help a lot in terms of connectivity and how fast it's going to be. So this is why we have this high bandwidth and low latency, because we send the signal directly to the receiver, and it's not about sending the waves and then the receiver will take one of the, then it's going to be low signal, high signal. The kind of digitalization of signals in a way with a dedication to specific devices or receivers. So how does the 5G work? 5G uses a radio wave to transmit and receive data between antenna and your phone or any connected devices, if we're talking in general. And then it's better suited where we have a densely populated urban areas where many people are going online at the same time. So it can handle a lot of people at the same time with it's not going to impact the or share the bandwidth in this how we are doing it now with 4G and 4G LTE. The hardware, you see a big war now. Everyone is talking about Huawei and what happened with the American companies. It's because of this, because of the first one who is going to hit the technology and manipulate the technology in a very good way. It's going to be a huge danger for the other side because of the security issue. When you have a fast communication, it means that you have cyber criminality with a high risk. So different hardwares we have, new radio manufacturers. We have Cisco, Qualcomm, and Altiostar in the US. We have China with Datang Telecom and Huawei and ZTE. And then with Nokia in Europe, we have Nokia in Finland, Ericsson, Sweden, and then we have in South Korea, Samsung. These are the manufacturers of the new 5G radios, and you can see them in the picture. Kind of look is going to look something like this with the small cells, as I was explaining in my previous slide. 5G devices, we are talking here about smartphones, especially with Apple. It's going to introduce their smartphone very soon, 5G, Android, Samsung, LG, ZTE, and Huawei. We are going to talk also, I didn't mention it here, but I have a slide which we call the 5G ready computers. So we are to have computers with a 5G SIM card they are going to be connected to 5G anytime. So the mobility, you can use your computer anywhere with a high bandwidth of internet. So if we would like to compare the wireless to 5G, as I told you, the most important point here is like 5G can associate with unlimited devices compared to wireless or Wi-Fi, which can associate only to 20 devices. Some of them, they can connect even to more than this, to 50 devices in industry and enterprise. But mostly it's going to be this. So we are going to move from wireless, which is using only 2.4 to 5 gigahertz of spectrum, and it's going to be in every device. Devices 5G can be or any device receiving the 5G, it's going to be everywhere. If we are talking about the home and the public, take it in this way. Life is going to be, you will never lose your keys, because for sure there's a business who is going to actually integrate the 5G in your keys. And always I ask the question like, how I'm not going to lose my, when you have your phone, you just call your phone and then maybe you find it, but with the keys it's more complicated. But I think it's going to be in the future, it's going to be smart keys connected through 5G, or take it in another way, not having to turn off the light in your home, which means that you have a smart home where everything is connected. Everything connected in public, which means that all you have this connected vehicles, and then you have your electric grid self-regulating during environment events. Means that if it's cold, then it's going to just switch warm automatically, and same the opposite way too. It can connect to internet and stand there that it's cold tomorrow, then it's going to regulate itself automatically. And then if you are not at home, it will just the sensor will connect with your device and then shut down everything, and without that you use it manually or do it manually. 50 billion connected things are coming. So we are going to connect this amount of devices or smart devices in the future. 50 billion connected things. It's huge, but it's very challenging
because we are going to create, if we are going to create a new generation of networks, and we need to do this because if not, then we are going to turn around the same way. And I think this is a message also for the infrastructure in Algeria. If we would like to move to 5G for better internet, we need to think about we can move to a new network, a new architecture for different factories, for different fields, especially agriculture, energy, smart cities, if we are thinking to do so. Same slide for the data, and this is the 5G end-to-end. I think people will ask how is going to be the architecture, how we are going to connect everything. I think the cloud is going to be one of the most important thing, where you save your multi-edge or compute or mobile edge compute as well. And then you have the core network where everything is connected through SDN and MFV to connect to devices and to have access to the network through the radio, through antennas that I was showing. And then you have this wireless technology where you have wireless Wi-Fi for the device. You have all your end user devices, which we call here smart devices, either computer, wearables, or smartphones, or self-driving cars. The industries, I think through IoT, intelligent home and buildings, smart cities, and autonomous vehicles are the most impacted by this technology. And if we go deeper in the 5G ready software-defined infrastructure, have your storage network and compute as a layer, or I call it resources layer. Here you have your infrastructure where you have power, performance, security, thermal, utilization, and location. And then you have a layer of orchestration or orchestration software, which can connect with a firewall for security, home automation, current or content delivery. All these services, they are going to be on the top, and then they can communicate either with each other or with other devices. So as we see, high bandwidth, ultra low latency, low energy or low bandwidth, and ultra high bandwidth is going to connect everyone with the 5G network slices, and all connected to the cloud. Here, if you have the radio plus the compute storage and all the services that we are looking to develop through the 5G, we are going to have a better user experience with low latency and a streamlined approach. If we put everything together, it's going to be something like this, where the cloud is connected to the core network, and then access the network with all the wireless technology to the end user with smart devices. So here I'm going to talk about how this big data, why we have this big data, and how we are going to solve them through different steps. So if you have we're talking here AMD or NVIDIA GPUs, we have the best application software, multi-thread applications, the best programming art. You have your beautiful application running in the best hardware or best resources in terms of compute performance, in terms of memory. You are going to generate a lot of data, and which we call the problem with the big data. You are going to filter them and try to get the best what you need through this data, and then with a beautiful or a high connectivity using the 5G, and you have your all your IoTs, that everything is connected with the edge computing and the back end. This will filter and help getting the best through this data using the deep learning, artificial intelligence, and machine learning. And this will give you actually the best product, which is one of the examples. It's the smart city. I just want to give you this organigram or this picture to explain how through the data we can get some solutions using the 5G connectivity and also the artificial intelligence. I know that everyone is looking for these slides too. Why should Algeria bother with the 5G then? So 5G could allow Algeria to access faster and more stable mobile internet without having to lay the fiber optic cables that deliver high-speed broadband. So just to give you an idea, over half of Africa's population live within 25 kilometers of fiber network.
So instead of investing in burying fiber optic cables in the ground, Algeria could invest or start investing in a newer 5G and high-speed connectivity. Okay. We are not missing anything until now because even at Verizon, we are still testing, and this technology is not really mature. We are still doing the test and trying to see what are the things that can be compatible. We have a lot of questions about health, and I know that I'm going to receive a lot of questions about health using 5G. Security is one of the biggest challenge too. So we can take advantage of what's happening here, or all the biggest countries that they're still moving to the they're already moving to the 5G, like South Korea. Will give us opportunity to mistakes that they are already made by these countries, and also Algeria could also benefit of the cost, because in every new technology the cost is going to be of devices. Our infrastructure in general is going to be very, very expensive, so we just need to wait a little bit and then have the cost of devices and equipment fall once the country around the world starts launching the 5G. The 5G benefit for Algerian national priorities. Here I'm talking about national priorities, things that we need to do them as soon as possible. Healthcare is one of them. Informed telemedicine. The 5G is going to help because you have better connectivity and there is no problem with the connection, especially when a surgeon is doing something in real time. Then there's no interruption. Where it's going to develop a lot, the telemedicine. 5G is going to help a lot in this. Remote education or e-learning, where we do streaming, like for example the boot camp or the home camp we are trying to do on the 15th, 16th, and 17th of May. Hopefully people in Algeria will have a good connection, at least for these 3 days. With better quality of internet calls, remote surgery done over the video connection could become a reality. And I think this is going to be the future of the healthcare in general and telemedicine. And so far, and also for the education, 5G could enable live streaming, a virtual reality classroom. For innovation, everyone is talking about startups in Algeria. I think startup mobile application is going to be develop or to be developed a lot through the 5G network and also the IoT's solutions in Algeria. Smart city, I know that already we have something started already with the smart city. Algeria is a smart city, and this is one of the conferences that it was in June 27, 28. I think the 5G is going to be very, very helpful, especially for this project of smart city. Startups in Algeria, as I said, mobile application solutions in different fields, health, finance, retail, government, energy, transport, industrial, and a lot more solutions. AI startups, I'm sure that we are going to see a lot of startups for artificial intelligence, or using artificial intelligence as a solution to process some data, especially for energy when it comes to oil and gas exploration, road safety, retail, industry, for factory automation, transportation, especially for shipping, and also hopefully one day the data center with AI or specific artificial intelligence. This is what the home camp. We are going to have a home camp in May 15 to May 17, 2020, with a lot of scholars, Professor Noor Thabit, Professor Bilqas Habba, Professor Noordin Lakshi, and myself, Dr. Sawsan Shiddadi, Dr. Fatima bin Sheikh, and Dr. Mohammed Sunusi. Everyone is going to connect from the US, Japan, and the Arab Emirates. They are all going to connect to Algeria, and hopefully the internet connection is going to be good. I think with 5G, I don't think that I will ask this question. So the 5G ready devices I was talking about. So this is one of the computers that are going to be connected to the 5G automatically. And the Dell, the company who's actually building this, and actually it's available now. The price is $1,799.
The conclusion, this is my last slide. The conclusion, the 5G is a massive leap forward for all of us and promise to enable the best technology to the future. And the field of 5G wireless is new, and it will be some time before we see the kind of products and services it will bring about. We need to jump in this technology because after this we are going to be so late. Thank you very much. If you have questions, I am ready. Just one thing, I'm having another meeting with the organization meeting for my home camp. As soon as we are done, I'm going just to jump on this meeting. Thank you. Thank you, Dr. Bouache. It was a brilliant presentation. And actually, yes, we have many questions, so we'll try to ask as much as we can. So, well, we have questions in English, Arabic, and French. So we're going to start with the most famous one. After the COVID-19 pandemic, the 5G has become a trending topic. And because of the geopolitical issue between US and China, what is the reason behind this leadership and tech war between nations? Yeah, this is a kind of political question, but I will try to answer in a scientific way. That yes, we are seeing, actually we see that China is actually one of the leaders in 5G, and it's going to be a big competition with them. This is why we started to have this early this year, and even at the end of the last year, we had a big problem actually buying products from China, especially when it comes to servers and the components. But I don't think at this point today, US can be really autonomous to 5G or anything with servers with the data centers. So it's going to be a big problem, and we see that it's going to be a big technology war in the future between these two giants. Hopefully, it's going to be more collaboration for the humanity than anything else. But yes, I would say, answering to this question, we see a huge competition, and not only China and the US. There's also South Korea, which is very connected country, and it's going to be a huge competition with them. Verizon is one of the best leader in the US, especially when it comes to 5G. We are working hard to at least get same level of connectivity as in China or in South Korea. The only difference, if we compare to South Korea, it's like a small country. The coverage here in the US is huge. We have a continent here compared to any country, other countries. But I think I see a lot of conferences, a lot of research and development that can help a lot to get this as soon as possible. And also there's huge competition with artificial intelligence when it comes to using everything which is connected to artificial intelligence, deep learning, machine learning with 5G devices, either the end user device, which is the smartphone, or the back end devices too, with all the computer resources that we have. Now, how we are going to work either together to solve the human problem of connectivity, or stay with this competition that is not going to help anyone because it's going to create problems. This is going to be the question that I cannot answer now. Okay, perfect. Dr. Wash, do you think, is it too early for these technologies to exist in Algeria due to the fact that 4G is still in the early stages of adoption? Yes, I think it's not going to be for tomorrow, and this is what I'm trying to explain through my presentation. But it's time to start thinking about it and to start to think about any opportunity, because again, it's not science fiction either with artificial intelligence or 5G. It's actually a reality, and people they can see it everywhere. I can see it here, and in the US, I see it every day at work because we are working on 5G connectivity. But it doesn't mean that it's not benefit. I think we have people. I think we have
operator, which is I don't want to give advertising for anything, but our one of the operators in Algeria is actually the leader in the Middle East, and then it has um, uh, some countries that are connected to 5G in Africa and in Middle East, in Qatar and Kuwait, through the 5G. I don't know why we are not at least starting to install the infrastructure or build the infrastructure of 5G in Algeria. Yeah, so this is actually my next question. What are actually the requirements that need to be met in Algeria for 5G development? The requirement is going to be, we were talking about hardware and devices. Devices is going to be everything which is 5G smartphones, and I think everyone the same way how they bought the 4G phones, 5G is going to be available, and they are available in the market. Now the infrastructure behind, it's actually, this is what our CEO said. Actually, the infrastructure of 5G is cheaper than the 4G. So I don't know why we are not investing instead of one of my slides I was talking about all the fiber optic cables, and when I go to Algeria I feel so bad. I see all the roads they you know they're doing some the you know changing all the roads because of the fiber optic. Sometimes you have a new road and then that they do some work because of the fiber optic again and again, and it's actually now it's all technology in the world. Why not investing for 5G and see how we can move fast with the 5G to fix this connectivity issue? I think we have everything to do to start building the 5G infrastructure in Algeria. Très bien. Ma question suivante est en français. Donc, quels sont, Dr Bouache, les problèmes de la 5G en matière de cyber security? C'est un problème de connexion. Donc, si la connexion elle est rapide, les hackers peuvent peuvent changer le mot de passe, par exemple, rapidement. Si on a plus de rapidité en ce qui concerne la connexion, pareil pour les hackers, ça va être plus de facilité. Ça, c'est un. Deux, la deuxième des choses, c'est les objets connectés. Si on a plusieurs objets qui sont connectés, on a moins de sécurité parce que on ne peut pas gérer la connexion entre les objets euh, euh, facilement. S'il y a un autre objet, à chaque fois qu'il y a un autre objet, il y a un autre risque. Donc là, je veux dire, le- de sécurité. Et s'ils sont connectés, si on parle de smart home, s'il y a un problème de sécurité dans smart home, il y a quelqu'un qui est derrière dans le dark web qui est en train de manipuler la maison parce qu'elle est connectée, tout est connecté à la maison et donc on a moins de privacy. C'est-à-dire, s'il y a un problème de sécurité, tout sera connecté et tout sera partagé sur le web. D'accord. Et s'agissant de la 5G et son impact en Algérie, son déploiement est-il possible rapidement? Et pourquoi Ooredoo, par exemple, leader en 5G au Middle East, n'est toujours pas active en Algérie? La première question, c'est, vous avez parlé de Sonatrach, c'est ça? Non, en fait, de son impact en Algérie. Est-ce que vous pouvez répéter la première question, s'il vous plaît? Quel est l'impact de la 5G en Algérie? Mhm. Son déploiement est-il possible rapidement? Donc, cette présentation que j'ai donnée, c'est l'impact de la 5G en Algérie. Donc, l'impact, il y a deux choses. Il y a les choses qui sont positives, c'est-à-dire tout ce qui est télémédecine, tout ce qui est connecté à la médecine euh, bah, remote. Il y a aussi tout ce qui est enseignement à distance. Il y aura un grand impact. Par exemple, aujourd'hui, avec le coronavirus, il y a plusieurs étudiants qui sont chez eux, ils ne peuvent pas se connecter, ils ne peuvent pas poursuivre les cours. Donc ça va régler le problème parce qu'on a une bonne connexion, euh, Internet, où les étudiants peuvent suivre les cours à distance avec des plateformes qui sont développées. Je pense avec la 5G, il y aura beaucoup de startups qui vont développer des plateformes à distance pour e-learning. La même chose pour la télémédecine. Les hôpitaux, ils seront connectés
et ça va être une digitalisation de santé. Ce sera un grand projet s'il y a une bonne connexion. La deuxième question, ça c'est l'impact positif. L'impact négatif, je pense, ce sera beaucoup plus la sécurité. On parle toujours de la santé. Est-ce que c'est vraiment, il y a des problèmes avec la 5G, tout ce qui concerne l'impact sur le cerveau, sur la peau des êtres humains. Il n'y a pas, à ce jour-là, il n'y a pas vraiment une étude qui a été faite dans un laboratoire de recherche qui peut confirmer ça. Donc, on ne peut pas parler de vraiment la 5G a un impact négatif sur l'être humain. La deuxième question, Oulidou, pourquoi pas? Oulidou, en fait, j'ai pas. Excusez-moi, Dr. Gouache, avant de terminer votre réponse, est-ce que vous pouvez désactiver le partage de votre écran? Parce qu'en fait, on voudrait bien vous voir et là, on voit toujours l'écran. Attendez, stop sharing. Voilà. Super, excellent. Très bien, OK. Donc, la réponse pour votre deuxième question, ce qui concerne Ooredoo. Ooredoo, c'est le leader dans le Moyen-Orient et aussi dans l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a un problème entre soit l'opérateur local et Ooredoo peut-être qu'ils n'ont pas trouvé un contrat pour les deux, pour investir dans la 5G en Algérie. Je pense que c'est ça le problème. En fait, Dr. Gouache, nous avons basculé de la 2G, puis 3G, puis 4G, sans quasiment nous en rendre compte. Pourquoi tous ces débats sur la 5G? Comme si c'est quelque chose de révolutionnaire par rapport aux autres upgrades de GSM. Je pense que c'est une technologie révolutionnaire. Parce que la 3G, dans ma présentation, j'ai dit la 3G, la 3G c'est beaucoup plus les données. Donc c'était révolutionnaire, mais pas vraiment en termes de rapidité. La 4G, c'est rapidité des données. Et là, c'est l'extrême. C'est vraiment où on peut introduire des objets connectés. Donc les objets connectés, c'est peut-être la grande révolution pour la 5G et aussi la rapidité de la connexion. C'est l'impact de cette rapidité. Donc, on ne sait pas. C'est quoi? Si on parle toujours des objets connectés, on parle toujours de l'intelligence artificielle. Je pense, pourquoi on parle de la 5G? Parce que c'est la clé qui va réunir les deux technologies et qui va donner quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, l'être humain, par défaut, s'il ne sait pas c'est quoi what's next, on a toujours ces débats-là. On ne sait pas est-ce que c'est un impact sur l'être humain. Les gens parlent peut-être que s'il y a une bonne connexion, s'il y a des solutions d'intelligence artificielle, est-ce que c'est bien ou c'est mauvais pour l'être humain en même temps? C'est bien parce qu'il y a cette science derrière qui veut résoudre ces problèmes des données rapides, mais en même temps, peut-être ça sera un impact négatif ou bien opposé sur la vie de tous les jours des êtres humains. Très bien. Et Dr. Gouache, pouvez-vous expliquer la notion de latence et donner des exemples concrets que la 5G va apporter dans le futur en Algérie? Oui, je vais parler de la télémédecine, je vais parler aussi de e-learning, donc dans la 5G. Ça a commencé avec la 4G parce qu'on peut faire toujours des streamings, etc. Mais il y a toujours ces problèmes de connexion. Avec la 5G, ça sera plus rapide où on peut faire beaucoup de streaming, on peut faire de l'enseignement. Ce sera même peut-être des universités en ligne où il y aura pas de problème de connexion. La même chose avec la télémédecine. On sait, en Algérie, on sait qu'il y a beaucoup de professeurs algériens à l'étranger et qui veulent intervenir en Algérie. C'est juste qu'ils n'ont pas qui n'ont pas beaucoup de temps ou qui sont loin. Donc, ils peuvent, avec la 5G, ils peuvent intervenir en temps réel avec une bonne connexion et avec une plateforme de télémédecine qui est fiable. Et dans ce cas, quelle serait la meilleure manière de créer ce canal de communication avec ces experts à l'étranger et peut-être le gouvernement algérien pour développer la 5G? Je pense d'abord, il faut savoir qui.
Donc, par exemple, moi, avec mon équipe, Dr. Shiddad et Dr. Snoussi, on est en train de réunir ces gens-là. Je suis en train de trouver, je parle toujours des priorités nationales parce que c'est ça le plus important. Si on veut aider l'Algérie à travers la 5G ou à travers l'intelligence artificielle ou à travers la médecine ou à travers l'éducation ou l'éducation nationale, je pense on a des points, on a des priorités, on a des problèmes réels en Algérie. Il faut juste trouver les experts. Je connais pas, moi, je connais pas quelqu'un qui est algérien et qui vit à l'étranger qui n'aime pas aider l'Algérie. C'est juste l'environnement. Il faut trouver un contexte. Il faut trouver des gens de confiance où on peut partager la même chose. C'est l'amour de notre pays. Et on peut travailler dans des projets avec l'Algérie. On peut d'abord, il faut trouver les idées, il faut trouver les gens, il faut trouver les problèmes. Et après, on peut travailler ensemble comme un groupe, comme, un grand groupe, dans des différents de spécialités pour résoudre ces problèmes-là en Algérie. Donc, vous avez parlé de contexte. En fait, c'est la responsabilité de qui de trouver ce contexte pour collaborer? De tout le monde, parce que moi, quand j'ai commencé à trouver des gens, enfin, des professeurs et des docteurs, j'ai pensé que euh, peut-être que euh, tout le monde avait une opportunité avant, mais il a peut-être une bonne ou une mauvaise expérience dans un projet avec l'Algérie. J'ai beaucoup des histoires de ces experts algériens qui sont à l'étranger. Certains, ils ont vraiment une mauvaise expérience et certains ils ont une bonne expérience. C'est juste que ils n'ont pas trouvé quelqu'un comment dire, initiateur. Commence, il commence un projet qui parle des choses, des problèmes réels en Algérie qu'on peut les résoudre. Par exemple, l'éducation, on a commencé avec le bootcamp avec mon équipe. Là, on fait un autre home camp parce que on a ce virus et on peut pas, on est confiné, il n'y a pas de mobilité enfin, l'Algérie et les pays où on vit. Mais plus tard, je pense, euh, je vais faire des efforts pour trouver d'autres gens. Après, certainement, l'objectif, c'est de créer ce réseau des gens qui sont des experts qui sont à l'étranger. Et pourquoi pas, on va faire quelque chose, des workshops en Algérie pour voir quels sont les problèmes et comment on résout ces problèmes-là. Certainement, on va faire avancer les choses. Je pense que c'est ça le contexte. Le contexte, c'est réunir les gens. C'est réunir les gens parler, dialoguer directement sur les problèmes qu'on a en Algérie et essayer de les résoudre avec tout le monde avec sa spécialité parce qu'on a vraiment des compétences algériennes qui gèrent des compagnies, qui gèrent des institutions de haut niveau à l'étranger. Super, je suis d'accord en fait. Donc, revenons un petit peu aux questions techniques. Réalité augmentée, vidéo 3D, 4K, gigabyte en 1 seconde, application professionnelle, véhicule autonome, donc que des rêves. Et donc, pouvez-vous, enfin des rêves pour nous les Algériens, donc quand on en parle, on a l'impression de rêver. Mais pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets d'applications de la 5G actuellement fonctionnelles dans le monde, en Corée du Sud, par exemple? Bon, ici aux États-Unis, on parle des musées à travers la virtual reality, à travers des projets où quelqu'un qui veut acheter une maison, il se déplace même pas. Il peut voir sa maison à travers le virtual reality ou extended reality. Et il y a des produits à travers Microsoft, par exemple, a des produits de virtual reality. Facebook aussi, ils ont des produits aussi. Nokia, je pense qu'ils ont commencé par créer des produits. Donc, il y a des produits que l'utilisateur final les utilise maintenant, aujourd'hui aux États-Unis. Donc, tout ça, c'est une réalité, c'est pas un rêve. La différence, c'est quoi? C'est juste qu'ils ont une connexion aux États-Unis, une connexion Internet qui est meilleure que l'Algérie. On peut faire la même chose, puisque c'est des produits, on les achète. On peut faire la même chose en Algérie. C'est juste qu'il faut résoudre d'abord le problème d'Internet.
Et on ne peut pas faire d'innovation parce que on ne peut pas faire d'innovation s'il n'y a pas une bonne Internet. Par exemple, si on parle de start-up, par exemple, le projet de start-up qui est partout en Algérie, on parle toujours de ce projet-là, et on a un ministère de start-up. On ne peut pas parler des start-up en Algérie s'il n'y a pas une connexion Internet. On ne peut pas envoyer un email pour collaborer avec quelqu'un, un membre de groupe, si l'Internet ne marche pas. Euh, Donc, vous donc, dites en ce moment que réellement nous sommes en train de rêver et nous n'avons pas les moyens pour réaliser ces objectifs tracés ou bien ces projets qu'on espère réaliser très prochainement. Donc réellement, on n'a pas de moyens pour le faire. si, on a des moyens. Je dis pas qu'on n'a pas des moyens. C'est juste qu'il faut régler le problème Internet. On a les moyens, on a le potentiel. On a des étudiants, la jeunesse algérienne, elle a beaucoup d'idées, même d'un niveau mondial. Et c'est pour ça que je suis là à Silicon Valley, mais il y a plein de familles algériennes, plein de jeunes Algériens qui sont là avec moi aussi, qui travaillent dans des compagnies, de grandes compagnies. Je dis qu'il y a un potentiel, il y a les moyens. Il faut juste restructurer peut-être nos moyens et trouver des solutions pour notre connexion Internet en Algérie. Parce que moi aussi, quand je parle avec la famille, enfin, je peux pas rester avec ma mère, par exemple, pour une heure de discussion parce qu'il y a toujours ces coupures d'interruption d'Internet. Donc, il y a les moyens, c'est ça le truc en Algérie. Il y a les moyens, il y a le potentiel, mais il faut juste restructurer les moyens et trouver des solutions. Après l'innovation, après les gens vont suivre la vague d'innovation après. Je pense que c'est ça. C'est clair qu'on a les moyens et qu'on a les ressources humaines nécessaires pour réaliser ces objectifs, mais il est clair que nous sommes quand même en retard en ce qui concerne la technologie. Et donc, à votre avis, pourquoi sommes-nous encore en Algérie sur la fibre optique par câble alors que la 5G par antenne est beaucoup plus facile? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi le problème. Honnêtement, je sais pas pourquoi on est toujours, on investit. Comme j'ai dit la dernière fois, j'ai visité l'Algérie pendant le bootcamp que j'ai fait avec mon groupe et voir tous les routes qui sont tranchées parce qu'ils ont été en train d'installer. Et c'est de l'est à l'ouest, hein, parce qu'ils étaient en train d'installer la fibre optique. Et c'est moche, c'est vraiment moche parce que euh, c'est vraiment C'est même pas moche. Après, ils mettent pas le goudron, il y a la pluie qui. C'est vraiment, je sais pas, vraiment, c'était malheureux de voir déjà un goudron c'est nouveau, ils ont changé un peu les routes dans notre région. Après, il y a une autre société qui vient faire des tranchées pour mettre la fibre optique. Alors que dans le monde entier, on parle de 5G euh, et on a passé à autre chose. Nous, on est en train toujours d'investir de- 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 dans une technologie qui est ancienne. Il n'y a pas de résultat en plus. Si on parle de l'Internet, l'Algérie, c'est parmi les derniers qui ont une connexion rapide dans le monde entier. Il y a même des pays qui sont très pauvres en Afrique qui sont plus avancés tout ce qui concerne la connectivité ou bien la connexion Internet en Afrique. Donc, je ne sais pas. On ne sait pas non plus. Et donc, c'est clair, Dr. Brache, que le monde va vers une crise économique. On le voit, on le sent. Et à votre avis, quel serait l'impact de l'installation de la 5G et la vulgarisation de la 5G dans le monde sur l'économie? Déjà, déjà après après cette, euh, cette énorme. Maintenant, comment et ça va prendre le temps. Enfin, on va rester pour longtemps un petit peu régler ces problèmes économiques. Même la 5G, je pense que ça va tarder un petit peu. Que déjà en Afrique, avec Ooredoo, j'ai vu les articles qui parlent de 2020.
pour justement commencer avec d'autres pays. Et là, avec la coronavirus, ou Covid-19, ça va prendre un peu plus de temps pour, euh, pour faire l'installation de l'infrastructure, etc. Je pense que le 2021, peut-être que ça va reprendre et ça va commencer à déjà voir l'impact de cette connexion-là, cette rapidité de connexion Internet sur ces pays-là. Mais c'est pas la 5G qui va résoudre ce problème-là. Ça va être un problème économique mondial et ça va affecter tout le monde. Oui, j'imagine. Docteur Bourrache, on parle beaucoup du développement des avantages de l'intelligence artificielle. On parle aussi beaucoup des risques de substituer ou presque une intelligence humaine par une intelligence dépourvue d'empathie. Cela est-il comparable à une réaction nucléaire contrôlée et une réaction non contrôlée dans le segment avantage-risque? C'est une bonne question, celle-là. L'intelligence artificielle, en fait, l'intelligence vient de l'être humain. C'est pas la machine qui est intelligente. C'est juste que l'être humain a trouvé un moyen de faire communiquer la machine entre des composants à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, on va, c'est comme un bébé. On va l'initier à faire des choses et après, on va lui donner des choses qui sont pas, qu'on ne l'a pas donné déjà et on va voir l'impact ou bien on va voir le, l'interaction de cette machine-là. Mais l'intelligence vient de l'être humain. C'est-à-dire, le problème de futur, ou le futur de l'intelligence artificielle, c'est peut-être le risque majeur, c'est la sécurité. C'est-à-dire, il y aura des gens qui sont mauvais, et c'est des hackers qui connaissent bien les détails, qui connaissent bien la programmation, qui sont là en train de utiliser cette technologie ou bien utiliser l'intelligence artificielle pour faire des choses, soit euh, avoir des informations qui sont importantes, etc. Donc, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui est le risque, c'est les personnes, les gens, les programmeurs, les hackers, c'est le problème. Donc, ça, il y a toujours dans l'informatique, parce que c'est numérisé, il y a des gens qui sont bons, qui sont en train d'utiliser l'intelligence, ou bien c'est comme toute technologie. Il y a la face qui est bonne, et qui est pour l'humanité, et une deuxième qui est utilisée pour autre chose. Et pour l'intelligence artificielle, ça va être la même chose. Donc, c'est pas juste pour l'intelligence artificielle, parce que tout le monde dit, ah, voilà, l'intelligence artificielle, un jour, euh, ça va prendre cet aspect opposé, au lieu de aider l'être humain, ça va le détruire. Non, c'est l'être humain qui détruit l'être humain, c'est pas la technologie. La technologie, elle est là pour faciliter les choses, pour, euh, euh, pour nous donner plus de confort, je pense, mais c'est pas l'intelligence qui va détruire l'être humain, c'est l'être humain qui va le faire. Euh, Maintenant, comment résoudre ces problèmes-là? Chaque fois qu'on développe une technologie, on développe une autre technologie pour résoudre les problèmes de notre technologie qu'on a créée. Revenons un petit peu aux questions techniques. Euh, what are the key components of 5G technologies? Je pense les deux choses que j'ai parlé, j'ai expliqué. Donc, je parlais de deux choses. La première des choses, c'est le bandwidth. La deuxième des choses, high bandwidth and low latency. Donc, ça, c'est les deux clés de la 5G. Et c'est ça qui va assurer la connexion, la, la connexion rapide de l'Internet ou bien du réseau 5G. Donc ça, c'est les deux. Après, j'ai parlé des eight currencies, tout ce qui est capacité, etc. Ça, c'est des détails qui viennent avec la connectivité et l'impact sur l'industrie. Ça vient avec. Mais les deux choses qu'il faut, les, euh, les, deux choses importantes, c'est la latency, temps de réponse, et la deuxième des choses, c'est le throughput bandwidth, c'est la vitesse de connexion. D'accord. Et quel serait l'impact de 5G sur les transports, les logistiques, robotique, sécurité publique et d'autres?
Pour le transport, la 5G, ça va vraiment révolutionner tout ce qui est self-driving cars ou bien les voitures qui sont pilotes. Ça va être vraiment un impact majeur, surtout avec latency, le temps de réponse qui est vraiment minimal. Le problème maintenant, si on a euh, euh, une voiture automatique ou sans pilote, c'est l'interaction entre le pilotage automatique et la voiture. Et ce temps de réponse, s'il est beaucoup de problèmes, ça va être une réalité. Maintenant, aujourd'hui, au Silicon Valley, je vois des voitures qui sont sans pilote, mais dans des rues il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc, on peut faire ça comme un test, comme un petit laboratoire. Mais il y a toujours ce problème, c'est que s'il y a un obstacle, dans la milliseconde, il faut que il faut que le pilotage automatique ou l'ordinateur de la voiture prend des décisions rapidement. Et c'est ça le problème. Donc, avec la connectivité, on va avoir cette aide, que ce soit de côté de pilotage à distance, qui peut aider, ou bien des connexions avec d'autres voitures. Ça veut dire, si, par exemple, aujourd'hui, il y a un accident et la voiture, elle a un risque euh, avant l'accident, elle peut communiquer avec d'autres, par exemple avec une voiture qui est devant, et pour éviter l'accident très rapidement. Ça, ça va être à travers une connexion qui est très très rapide et la 5G peut résoudre ce problème. Donc, à quel point on peut faire aujourd'hui confiance au pilotage automatique, c'est-à-dire notamment sur Terre, parce que nous avons du pilotage automatique dans les avions, mais on a toujours besoin de l'intelligence humaine pour gérer des situations un petit peu délicates. Et donc, à quel point on peut faire confiance à ce pilotage automatique dans l'avenir? Ça, c'est une bonne question, mais parce que je vois ça tous les jours, et c'est très très compliqué. Maintenant, on parle de deux choses. On parle de soit il y aura des rues qui sont juste pour les voitures autonomes et d'autres rues pour les gens, enfin, les voitures normales, classiques. Et là, on va résoudre le problème. Et ça, il y a derrière une infrastructure, on va refaire tout le réseau routier, etc. Ça va chiffrer, ça va être plus cher. Ou bien semi-automatique. Ça veut dire il y a l'être humain qui est à l'intérieur, qui n'a pas beaucoup de contrôle. Et généralement, la voiture ou bien la machine qui fait tout. Et il y a l'intervention de pilote ou bien, si on peut l'appeler de pilote ou chauffeur, et qui peut intervenir à n'importe quel moment. Je pense que ça, maintenant, c'est possible, c'est une réalité. Mais une voiture autonome à 100%, je pense pas que ça va être pour les prochains 10 ans. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Non, ce n'est pas un problème de communication ou de connexion à travers Internet, mais il y a un pilotage, il y a une interaction avec les êtres humains et des hasards, c'est-à-dire des obstacles qu'on ne connaît pas, soit un être humain qui passe, même nous, comme êtres humains, on a des accidents à cause de ça parce que des choses, c'est des obstacles qu'on ne connaît pas et c'est une seconde. Donc, il faut résoudre ce problème. D'accord. Donc, qui dit 5G dit forcément smartphone. Aurons-nous des smartphones 5G? Oui, en fait, au travail, j'ai un smartphone 5G. Et donc, quelle est la différence techniquement parlant entre un smartphone qu'on connaît et un smartphone 5G? C'est la même chose, c'est juste une puce 5G, c'est tout. D'accord, ok. La 5G, docteur Zabouache, est-ce un rêve ou une réalité? Je ne connais pas la 6G. Donc, on en parle apparemment, elle vit à un laboratoire en Amérique, et donc on en parle déjà de 6G. Donc, Ouais, si vous connaissez pas, je ne connais pas la si vous 6G. connaissez pas, c'est que c'est toujours un rêve, c'est pas une réalité. Je vais raconter une anecdote. J'avais un ami qui travaille chez Intel, d'accord? Il travaillait sur
j'ai travaillé sur le i7, donc l'architecture i7. Et il y avait quelqu'un qui nous a dit, je vais acheter un i9. Et à l'époque, il n'y avait pas de i9. On ne sait même pas c'est quoi i9. Parce que je pense que le gars a pensé qu'il y a i3, i5, i7, après ce sera le i9. C'est la même chose. Je pense que la 6G, j'ai entendu parler une fois qu'il y a un laboratoire au Japon qui parle de ça et qui fait ça, mais moi, je connais pas. Je connais pas la 6G, je connais pas c'est quoi la différence entre la 6G et la 5G, et je comprends pas pourquoi les gens sautent sur la 6G alors qu'on n'a pas réglé le problème avec, enfin, on n'a pas une coverage de 5G complètement à 100%, même aux États-Unis. Donc, Dr. Wash, 5G, Internet of Things et AI représentent la trilogie de la nouvelle économie. Pour nous, c'est de la futurologie. Pour vous, c'est une réalité dans votre travail du quotidien. Pouvez-vous nous décrire une journée typique de Dr. Wash chez Yahoo, Verizon, dans ce domaine? Donc, vous avez dit la 5G et vous avez dit la Internet of Things et vous avez dit quoi? La troisième, c'est quoi, la troisième technologie? Hein? Artificial Intelligence, Oui, Artificial Intelligence and 5G, and the third one? Internet of Things. Ah, ok. Yeah, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec les data centers, d'accord? Et les data centers, on essaye de les monitorer. Ça veut dire visualisation de tout ce qui est serveur. Et les serveurs, on a ce qu'on appelle des sensors. Les sensors, ces sensors-là, c'est des détecteurs, par exemple, détecteurs de tout ce qui est power. On utilise ces détecteurs-là pour savoir si le serveur est bien, si il est toujours dans l'étape normale, il n'y a pas de problème soit réchauffement, etc. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. On utilise ces détecteurs-là qui sont connectés à travers la 5G et je peux voir ça sur ma plateforme de monitoring ou bien de visualisation. Je pense que c'est un bon exemple où on utilise les trois choses en même temps. Donc, on a une plateforme, on appelle une plateforme de anomaly detection. Donc, ça détecte les anomalies des serveurs dans les data centers. Et qui dit anomaly detection, c'est une plateforme d'artificial intelligence. On utilise un modèle d'intelligence artificielle, deep learning, donc qui détecte si c'est une anomalie ou pas, et en même temps, qui prend ces détecteurs-là qui sont connectés à travers la 5G et pour me donner l'information qui est avec un serveur dans un data center, soit de Hong Kong ou bien ici aux États-Unis ou bien en Irlande ou en Europe. Donc, journée amusante. Dr. Wash, what are the uncertainties and challenges of 5G development in Algeria? Je pense que ce sera la même chose. It's going to be the same thing as everywhere in the world. So we are talking about maybe health problem issues. Maybe in the future we are going to learn something through it. And the second thing is security. Same thing because we are going to use 5G with IoTs and artificial intelligence. بصح, in Algeria specifically, I think it's a bit about the components, devices, the infrastructure itself. Okay, we need to do things right. And kind of devices and infrastructure we're talking about. For example, radios, antennas, all these things. This is going to be the big challenge too, because if we don't have a good quality of devices of hardware, the impact is going to be on the connection or the functionality. So if we have bad products, then we are going to have bad services. So this is one of the challenges. Maybe it's different. In the US, it's different style. Now to detect or to select devices or hardware, we need to negotiate with vendors. Or negotiation with vendors is going to be always thinking about the best product for the best service. Like honestly, this is the best product for best service. نعمل الخدمة تاعي في Yahoo every time when we select CPUs, for example, memory, حاجة اللي حبيتي نسحقوها في data center,
we need to negotiate price, of course, because it's important, and the quality of the device. We need to do test, retest, check, double check, because the service that the customer, we need to give the best user experience. Now we need to understand this best user experience, because كما نقولوا في الجزائر ما يبقى في الواد غير حجارو. Okay, if you do things wrong, of course the service is going to be wrong. وفي الاخر شكون يخسر في هذا الشيء؟ انا كي شغل ديري حاجه ماشي مليحه لروحك. same thing. so انا في لي 8 طون تاعي اللي خدمتهم في ياهو، people they have ethic، عندهم حاجه في مخهم نديروا حاجه مليحه، نخدموا حاجه مسقمه. we develop application a software, we do it in a very good way, and they are serious. ماشي زعما نديروها just to show to the manager ولا to the leader or to the executive that we did something good. No, we did it good because we have the ethic, we would like to do something good. and I think هذه هي الثقافه اللي لازم تدخلنا، باللي everyone in his own need to do things in a correct way. ماشي خاطر الدين ونخاف من ربي سبحانه etc. No, it's because of the مجتمع، the humanity, the society. لازم كي تمد ان سيرفيس لكالكان يقول لك يعطيك الصحة وخلاص. اوف كورس يعطيك البري تاع الخدمة تاعك، والبري هذاك تسحقه باسكو حقك. I think باللي الكواليتي given something good, functional with a good quality لازم it's going to be part of our culture, because الدين تاعنا يحث على هذا الشيء. why not حنا نديروها in a correct way. هنايا different thing. هما بدات كل واحد، حنا عندنا huge diversity في الخدمه. عندنا كان كي يخدم يجي جاي من الهند، واحد جاي من لاشين، انا جاي من الجزائر، واحد اخر جاي من الامريكان، نخدموا مع بعضنا كاملين، وعندنا ديفيز وحده اللي هي good quality of the product. يعني اليوم دكتور بوعاش if you take a look الجزائر من فوق تشوف كاين فوضى، لكن في ناس يعني groups are working to improve things and to change things. كدكتور بوعاش if they ask you من وين لازم تبدا الجزائر اليوم؟ يعني في كل هذه الفوضى من وين لازم تبدا الجزائر حاليا اليوم؟ وش هي الجزائر تبدا من الإديوكيشن. لازم الجزائر تبدا من الإديوكيشن. انا في الخدمه نقول لهم one important thing, treat me as a human being, don't treat me as Algerian ولا African ولا treat me as a human being. okay, treat me as a human being. and there's another thing اللي تعلمتها في الامريكان, you need to teach people how to treat you. ما تستناش الانسان يتريتك بحاجه اللي لازم you need to teach him. لازم تفهموا باللي انا عندي عيد صغير عندي عيد الكبير، ما نخدمش فيهم يكون واش يكون. ماشي نروح للخدمه ونبدا نقول لهم نو ما عجبنيش الحال باسكو اليوم راني عيد وانا جيتكم بالخدمه والخدمه تاعك خدمه ماشي مسقمه. نو you need to explain باللي هي انا عندي عيد، عندي رمضان، عندي عيد صغير، عندي العيد الكبير. I need to stay with my family في العيد هذا. okay, so I think you need, and this is how you teach people. It's actually education. and I think في الجزائر لازمنا education، لازمنا good education, very good education. خاطر انا المدرسه اللي قريت فيها هي اللي خرجتني، وماشي نعاودوا كل شيء، لا كاين حوايج بزاف ملاح في الجزائر. we have a lot of good stuff في الجزائر بالساينس تكنولوجي، وعندنا بوتنسيال الله يبارك، وعندنا بزاف لي ريسورس، وعندنا بزاف لي مويان. بصح لازم نعلموا الانسان يخدم حاجه مسقمه. لازم يعلموا الانسان انه بالعلم اللي نقدروا نخرجوا الجزائر من سواء الازمه تاعها الاقتصاديه الاجتماعيه اي حاجه. هذه هي دونك كيفاش يكون ان برودوي اللي جزائريين نشوفهم نعرفهم كامل، وسي الله يبارك علماء جزائريين كيما بروفيسور بالقاسم حبه عنده 1500 براءة اختراع. يعني he has 1500 patents. he's top 100 in the history، ماشي في امريكا in the history في التاريخ. يعني كي تشوفي ايديسون واش دار اتسيتيرا، بالقاسم حبه راه معاهم في الليست 100 توب 100، وهو جزائري ومعترف انه جزائري وفخور انه جزائري. which means that عندنا we have things, we have a potential, big potential. اللي جست لازمنا برك كل واحد كما نقولوا ندخلوا في الصف، والعلم العداله وكذلك التعلم والعداله يكون لازم يكونوا
ستريت، ما كاينش واحد فوق الآخر، عندنا واحد عالم وعندنا واحد يتعلم، ما يقدرش يكون المتعلم ولا اللي جاي يتعلم يكون أحسن من العالم. It's impossible. هذه هي. Tout à fait, Dr. Bouache. لكن when you say education, this is a long-term investment. I mean, it takes years, it take 50 years or 100 years. يعني اليوم انه الدول المتقدمه واللي عندها اخلاقيات ethics ما جاتش البارح او من 10 سنوات او من 20 سنه. هذا investment on 50 years and 100 years. But if we talk about let's say a short-term investment to change things and technology. Okay, مين let me لازم في الجزائر فنيا؟ yeah, let me tell you something. نعطيك ان اكزومبل شباب، peut-être باسكو لازم نروح للميتينغ تاعي الدوزيام. This is going to be if you want you can take another last question. بصح let me answer to this question و maybe I will explain my approach. Okay. شوفي في الوقت في الوقت تاع الرئيس تاعنا الراحل بومدين كان بزاف ناس بعثهم هنا لامريكا باش يقراو. الله يبارك، هذو هما النخبه الجزائريه خاصه في امريكا. اوكي. هذو راهم في واحد لا بيريود تاع ريتايرمنت وين they did their work وهو يحبوا الجزائر ويحبوا يمدوا للجزائر. It's the best time to take advantage of them to help Algeria to solve their problem بقفزة نوعية. يعني اوليو باش نقعدوا لي 50 طون اللي كي تحكي عليها we have people they have expertise و they have science and technology then they can help Algeria. It's the same thing واش هي South Korea دارت. كاين على بالك كاين one of the countries they did only few years to be developed هما South Korea. علاش؟ they use their النخبة تاعهم في الخارج جابوهم و they start fixing the problems في South Korea. وشوف في South Korea وراهي. I think we can do the same even more. خاطر علاش؟ الجزائر عندها بزاف النخبة الجزائرية اللي خرجت على البلاد وقرات وتعلمت ولات ساينتست هنا ولا اونر اوف كومبانيز اتسيتيرا. هذوك هما الناس اللي يقدروا يكونوا حل كبير للجزائر. بصح we need to connect them to our youth to la jeunesse تاعنا to students باسكو انا واش نسمع لي زيتيديون سي ان بوتونسيال انورم. سي لي جون تاعنا الله يبارك. كي تقولي لي باللي ما كانش تكنولوجيا في الجزائر، ما كانش لي مويان في الجزائر، ما كانش تكنولوجيا في الجزائر. انا لما هبطت البوت كامب شفت لي جون كونيكتي على بالهم واش راه يصرى. they are ready to do things. ما عندهمش peut-être لا تكنولوجيا هذيك ما عندهمش از ديفايس يعني ماديا، بصح يفون دي سيمولاسيون في سور انترنت يديفلوب they do the programming the coding everything. راهم في كامل لي بروجي تاع الاوبن سورس اتسيتيرا. they do a lot of stuff outside of Algeria. كان زدنا لهم شويه انترنت خير يعني كونيكسيون better than واش عندهم دوك، كانوا دايرين حاله وراهم دايرين حاله. so I think connecting these people اللي هما تاع النخبه الجزائريه الموجوده في الخارج مع لي جون الجيريان تاعنا je pense we are going to solve the problem very fast, like very fast. Super. Je vais juste prendre encore 5 minutes de votre temps pour, premièrement, je voudrais que vous de votre vie sociale à la Silicon Valley. Donc, votre engagement dans la communauté algérienne avec l'association. D'accord, oui, عندي une vie associative bien sûr parce que quelqu'un qui a une famille هنا في الامريكان وكذلك كي الجيريان احنا الجزائريين فطريا يعني naturally we are connected. وما تحش روحك بيان سوف لما كنت مع الجزائري تحكي على البلاد سواء مشاكل البلاد، حوايج الملاح تاع البلاد، زلابيه تاع البلاد، قلب اللوز تاع البلاد. دونك we always connect ولا كيف we connect within Algerians for a professional network. وين عندنا اسوسياسيون هنايا واسمها تريبل ان سي Algerian American Association for Northern California. وكنت في فالنتير فيها في 2012 ومن بعد وليت بريزيدون تاعها. جيتي ايلو بريزيدون دو لاسوسياسيون 2016 حتى 2018. هذه سيتي اون اسوسياسيون بكري قديمه بزاف من 1992. جاو الناس الاولين اللي جاو هنايا داروا they were the founders ومازال الحمد لله حتى الان
association qui donne à la société algérienne ماشي برك لي الجيريان ميم لي ماروكان لي تونيزيان يجيو لاسوسياسيون هذه باسكو يحسوا باللي قراب بزاف ثقافيا منا دونك هذه لاسوسياسيون نديروا فيها كامل لي زيفينمون العيد الكبير العيد الصغير نتلموا كامل ايتترا ونديروا ساعات افطار جماعي في رمضان مثلا رمضانات اللي باسكو رمضان هذه سي ان بو كومبليكي مي درنا واحد العفسه فيرتوال راهم رايحين يديروها جوستومون تروك فيرتوال وين يتلاقاو فيرتوالي في رمضان ان شاء الله صافا سهره رمضانيه مع الجزائريين الموجودين هنايا مع الفاميليز اللي موجودين هنايا وكذلك نديروا دي زيفينمون كولتورال يعني المولد النبوي الشريف مثلا نجيبوا الدوزيام جينيراسيون يعرفوا واش معناتها المولد النبوي الشريف كيفاش يحتفلوا به كيفاش يحتفلوا بالاعياد ايتترا والاعياد الوطنيه مثلا 1 نوفمبر 5 جويي كامل هذه الايام نتلاقاو فيها نديروا سوا باربيكيو نتلاقاو وثاني نديروا بروفيشنال نتورك ونعاونوا الجزائريين اللي راهم انيد يعني الناس الجزائريين اللي جاو جدد لي فامي ايتترا نعاونوهم باش ينستاليو ايتترا ساعات نعاونوهم باش يلقاو خدمه ايتترا الحوايج كيما هادو والحمد لله حنا في 2016 2018 الاسوسيشن دات ذا بيست Algerian Association in the US it's an award باغ القنصله تاعنا في قنصله الجزائر في الولايات المتحده الامريكيه في نيويورك. Super. Docteur Bouache, vous avez fait le tour du monde pour suivre vos études, vos parcours et quel modèle pour la jeunesse algérienne. Quels conseils pourriez-vous leur donner afin que, comme vous, ils bâtissent leur rêve? I think believe in yourself. ثق في نفسك. ممكن هذا هو this is the advice اللي نمدوا لا جونيس الجيريان. لو جون الجيريان ناتورالمون يحب ينجح ماشي معناتها كي يخرج للخارج ينجح لا هو ناتورالمون يعني naturally he likes to succeed ومن في الجزائر النجاح ماشي فقط كي تخرج من الجزائر النجاح كذلك في الجزائر وهذا هي الشيء اللي انا نسيو نمدوه للجزائريين وكثير من الناس يقول لي خاطر انت خرجت دونك بيان سور راك تقولنا بلي يقدروا ينجحوا في الجزائر لا النجاح ماشي في بلاصه معينه ماشي في من ريجيون النجاح هو النفس نتاع نفسك انا دائما نقول باللي صح انا خرجت للخارج وجيت هنا ونخدم في الكامباني بصح هذه سي ان كونفور individuel. Le confort individuel, on est bien, etc. Mais le confort le plus important, c'est le confort qu'on peut le partager avec l'humanité, avec la société. Maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est partager le success ولا كان عندي success مع ولاد بلادي يعني كيفاش نطوروا البلاد كيفاش نلقاو حلول للبلاد سواء انا نشتغل في الاعلام الالي كدومين يعني ميدان كبير حبيت نلقى حلول الاعلام الالي مثلا في الجزائر هذه الساتيسفاكشن الكبيره اللي تكون عندك ما تخممش برك عمرك باللي نخرج للخارج نشري طوموبيل نشري دار ايتترا هذيك سي دي شوز اللي يجيو مع الخدمه بيان سور مي لازم تخمم في التغيير لو شونجمون كيفاش نقدروا نعاونوا البلاد كيفاش نقدروا نعاونوا ولاد بلادنا سي اون بو الفير كيفاش نقدروا نعاونوا الكونتينون تاعنا لافريك افريكا ولا قدرنا كيفاش نقدروا وصلنا لهذاك لو نيفو كيفاش نقدروا نعاونوا الانسانيه اليوم الانسان اللي يخدم في الداتا ساينس ويلقى حل للكوفيد 19 سي كالكان qui a participé à l'humanité. C'est quelqu'un qui a fait avancer les choses في l'échelle تاع l'humanité. المد حاجه للبشريه وهذيك هي the big satisfaction. مثلا الاستاذ البروفيسور مراد هذه اللي يتكلموا عليها في كامل لي ريزو سوسيو c'est une femme beaucoup de choses à l'humanité. Bien sûr الباركور تاعها كان بدات في جامعه الجزائر والباركور تاعها وصل هنا لحقت لامريكا ومدوا لها باش تدخل في الساينس اكاديمي ولا اكاديمي اوف ساينس هنا ان دي يو اس سي اون بارتيسيباسيون على l'humanité. بروفيسور بالقاسم حبه باغي بروفيسور نور الدين ملاكشي ثابت نوار الناس هادو مدوا ماشي برك الجزائر مدوا l'humanité. ماتنو الحوايج اللي تحوس عليهم شورت تيرم اتس يور يعني سي لو دغوا تاعك مي الناس اللي تقرا انا نقول لي زيتيديون على بالي باللي اليوم راك في الكور تاعك راك في الورقه تاعك تجوز دي زيكزامان ايتترا سي كيفاش تقرا سي اون روتين بور توا سي تري كومبليكي وراك بزاف انا دزت على هذا الشيء انا درت لا سيتي يونيفرسيتير وش كوني تري تري بيان لا سيتي يونيفرسيتير واش هي
لي بروبليم تاع لا سيتي يونيفرسيتير في الجزائر. بصح هذيك هي لا روتين، هي اللي تتراسي لك الباث تاعك، المسار تاعك باش توصل للنجاح، وربي يوفقك ان شاء الله. شكرا شكرا Dr. Boache for this brilliant presentation. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Et je dois remercier bien sûr l'équipe Algeria Startup Challenge qui est à l'origine de cette brillante idée de Sahratech. Donc, on entame déjà notre 3e semaine et des invités et très brillants, des experts nationaux et internationaux. Et donc, je vais m'adresser aux chers spectateurs. Ne ratez pas le rendez-vous de demain. On invitera Brian Tracy à 22h30 pour parler du business survival. Et le 17, Inch'Allah, on recevra Monsieur le ministre de la start-up et de l'économie du savoir, le ministre Jelidan. Et bien sûr, le 19, on recevra Dr. Boache, votre collègue, Dr. Mohamed Senoussi, pour parler de IoT et AI. Merci beaucoup. Et je vous dis Sahaftorek parce que et je dis aux spectateurs Sahasforkom. Merci, au revoir. شكرا هدى، يعطيك الصحة à travers vous et à travers Algerian Startup Challenge, l'Algeria Startup Challenge. Merci pour cette opportunité de donner déjà l'opportunité de parler directement avec les Algériens. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة، صحة رمضانكم، صحة فطوركم وصحة سحوركم. سلام. شكرا، يعطيك الصحة. Au revoir. باي باي.